இன்றைக்கி நம்ம மீஷோவில் வாங்கின கிச்சன் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைஸ் கண்டெய்னர் தான். வித் வால் ஹூக்கோடு கொடுத்துருக்காங்க, வால் ஹேங் பண்ணிக்கிற மாதிரி 9 கண்டெய்னர்ஸோடு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் மசாலாஸ்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா பார்க்க கிளாஸ் மாதிரி இருக்குது, பட் அது வந்து பிளாஸ்டிக் தான். அண்ட் நல்லா இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட்டு. மேலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ரிவால்விங் ஸ்பைஸ் கண்டெய்னர் தான். இதில் நீங்கள் கடுகு இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம். இதில் நிறைய மாடல்ஸும் இருக்குது. ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இந்த ரேட்டுக்கு வந்துட்டு இது ஒர்த்துன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா வெளியில் வந்து இது 600 சம்திங் சொல்கிறாங்க. மீஷோவில் இது ரொம்பவே கம்மி. இது 16 கண்டெய்னரோட மேலே கீழே ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே க்யூட்டாகவும் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா 360 ரொட்டேட்டிங் ட்ரே. இதில் நீங்கள் ஆயில் கேன்ஸு, அதுக்கப்புறம் பிக்கிள்ஸு இந்த மாதிரியெல்லாம் வச்சுக்கலாம். பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரொட்டேஷன் இதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வைக்கும்போது ஆயிலெல்லாம் கீழே சிந்தாது. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட் இது.
ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஆயில் டிஸ்பென்சர் 4 பாட்டில் சேர்த்தே வந்து 275 தான் ஆச்சு. இதே நீங்கள் வெளியே வாங்கினீங்கன்னா ஒரு பாட்டிலே எப்படியும் 250 to 300 அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. மீஷோவில் ரொம்பவே கம்மி. ஸோ ஒரு கேப் கூட எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா ப்ராடக்ட்டோட லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபார் அப்கமிங் வீடியோஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.